Good morning, student. In previous lecture, in work and energy study, what is work, potential energy, kinetic energy, units of work. The kinetic energy is the energy due to its motion. Its molecular formula is 1 upon mv square. And potential energy, the energy due to its position, is called the potential energy. Formula काय झाला potential energy चा mgh. Then we see the transformation of energy. Energy transferred by one form to another form. For chemical energy, electric energy, mechanical energy. Then we see the heat energy, sound energy. These are the different forms of the energy. Energy cannot be destroyed. It converts from one form to another form. That is energy conversion law. We studied the same lesson, work energy. And in that next point is free energy. What is free fall? An object falling solemnly under in the influence of gravitational force is said to be the free fall. Only exam asks, what is the free fall? Free fall means mukta patan. The object falling solemnly under the influence of gravitational force is called the free fall. When any object fall, suppose this is object, this fall on the ground, this is potential energy stored in object. That potential energy converted into kinetic energy. Then it reaches on the ground. But that energy is potential energy converted into kinetic energy. Then that object fall on the ground. Means the kinetic energy converted again to potential energy. But total energy काय झाली potential energy plus kinetic energy. But these energies are same. Kinetic energy and potential energy are the same. आता this is an object suppose. आता it's some amount of energy stored in this object. That is a potential energy due to its position. When we drop the object, this potential energy converted into kinetic energy. जेवढी पोटेन्शियल एनर्जी असते तेवढीच त्याच्यामध्ये काय असते कायनेटिक एनर्जी. मग दॅट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मग बोथ एनर्जीज आर सेम. जे कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी काय असतात सेम असतात. आता ऑब्जेक्ट एवढी ऑब्जेक्ट हॅज अ पोटेन्शियल एनर्जी when it is at the height above the ground and it keeps getting converted into kinetic energy as object falls the ground. म्हणजे kinetic energy आपण जेवढ्या उंचावरती उचलले तेवढे त्याच्यामध्ये काय असते पोटेन्शियल एनर्जी. आता on reaching on the ground all the potential energy gets converted into kinetic. म्हणजे याच्यामध्ये काय असते पोटेन्शियल एनर्जी असते ती काय होते कन्वर्ट इनटू कायनेटिक एनर्जी. ऑल पोटेन्शियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द कायनेटिक एनर्जी. आफ्टर रीचिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड द पोटेन्शियल एनर्जी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. when the object reach on the ground, when that time what happen, the kinetic energy convert into potential. म्हणजे जेवढी याच्यामध्ये काय असते पोटेन्शियल एनर्जी असते तेवढीच त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी असते. मीन्स बोथ एनर्जीज आर द सेम. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी सारखीच असते. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय पाहिला 1/2 mv². m मीन्स मास, v फॉर व्हेलॉसिटी आणि पोटेन्शियल एनर्जी mgh. m फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g फॉर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि h हाईट डिस्टन्स.
मतलब but at any point during the fall the total energy constant. आता समजा हे ऑब्जेक्ट या अंतरावरती डिस्टन्स, मग तेवढी त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. वेन ऑब्जेक्ट रिचेस ॲट सम डिस्टन्स, तेवढीच त्याच्यामध्ये काय असते, पोटेन्शियल एनर्जी. टोटल एनर्जी एअरपोर्ट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपण काय म्हणतो, पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी. आता याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय, ओनली प्री फॉल. प्री फॉल इज an object falling solely under the influence of gravitational pull, that is called the free fall. Both energy कसे असतात, सेम असतात. See you next time.